எல்லாருக்கும் ஹாய். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் மிஷன் தி மவுண்டன் தட் ஓகே, அது வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே நான் இது வரைக்கும் வந்தேன். ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் பேர்டு இருந்துச்சு. இப்போவும் அது வருமானு எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ராவேஜர் அப்புறம் யாரோ இருந்தாங்க, கிளின் தாக்கலாம். ஸோ இந்த கயா ஃபெசிலிட்டி வந்து அதுவாகவே செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுச்சு ஹேடிஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அப்படி தான் இது இங்கே அழிஞ்சிருக்கும். அதனால தான் நிறைய மிஷின்ஸ் வந்து மண்ணுக்குள்ளேருந்துலாம் தோண்டி இப்போ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நிறைய மிஷின்ஸ் மண்ணுக்குள்ளே இருக்குது. அதான் ஃபேரோ ஸ்வாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி கரெக்டான அந்த ஈவெண்ட்டை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டோம் பேர்டு திரும்ப வரலை, நல்ல விஷயம். Wow. Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. தலைவனோட வீடு இங்கே தான் இருக்குது போல. இப்போ ப்ரிப்பேர் பாருங்கள், கேண்டில்லாம் வச்சுருக்கோம். You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. இந்த இடத்துல நிறைய ஆடியோ டேட்டா பாயிண்ட் இதுவும் இருக்கும். ஸோ எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் கவனமாக இருக்கணும். This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this head, but we both know that you won't have it. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred a key in human form. It's... Yes. When you find the master override, you will gain everything depends on you. Okay, master override தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. ஸோ ரைட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து இதை எடுப்போம்.
Mind your footing. அந்த சைடு தான் போகணும், ஆனால் இந்த சைடில் ஏதோ இருக்குது. ஸோ எல்லா ஆப்ஷனையும் நம்ம செக் பண்ணுவோம், எல்லா இடத்தையுமே செக் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறேன். கலெக்டபிள்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் இருக்க. முக்கியமானது நம்மளோட ஃபைனல் பவர் செல். A fifth power cell. They must fit somewhere. ஆத்தாடி செத்துருப்பேன். அவன்டா கயிறு ஓட்டாமல் விட்டுறது. ஓ, இப்படியே மேலே கூட போகலாமா? மேலே கூட செக் பண்ணிட்டு வரோம். பட்டு ஏற முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு ரிட்டர்ன் அப்படி வருவோமோ? ஆமாம், ஒருவேளை வரும்போது பவர் செல் இல்லை, இப்போ நம்ம பவர் செல் எடுக்கலைன்னா அங்கேருந்து வரும்போது கூட பவர் செல் எடுக்கலாம். அதுக்கான ஆப்ஷனாக இருக்கலாம். Guess that's my way across. It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. Glad that's over. ஸோ இந்த சாப்டரில் இந்த சோபக்கோட விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல அந்த மெயின் தீம், அந்த மெயின் ட்ராக் வரும். அந்த சீன் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அந்த மியூசிக்கோட ப்ரீலூட் மாதிரி இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்க. Not this way. Maybe further up the shaft. இதான் வந்திருப்போம். This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by Guerrilla. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. The last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune 5s, the leaders and lottery winners and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. A
Evacuation happened so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... well... Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. எல்லாரும் தங்குறதுக்காக லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக இந்த ஃபெசிலிட்டியில் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அதில் எலிசபெத் சோபக்கும் இருக்கிறதுக்காக. ஆனால் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட திங்ஸை கூட அவங்க அன்பேக் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Solid state storage devices. Cursory scan indicates several data corruption. ஓகே, ஸோ நம்மளால் இதை ரிகவர் பண்ண முடியல. அதான் சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாகும் அப்படின்னு சொன்னோம். What is this? ஸோ இது எக்ஸிட் டோராக இருக்கலாம். ஆப்போசிட்டில் வந்தோம்ல, செக் பண்ணோம். இந்த ரூமில் எதுவும் இல்லையா? தெரிஞ்சு இந்த ரூமில் ஏதோ ஒன்று இருக்கணுமே. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And,
That was the last transmission of Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. இந்த சீன் எனக்கு எவ்வளோ நேரம் பார்த்தாலுமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு பங்கர் டோர் வந்து மூடாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து வெளியில் அது ஓப்பனில் இருந்தால் ஃபுல் எனிமி மிஷின்ஸும் உள்ளே வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டியை அழிச்சிடும். ஸோ அதனால் சோபக் அவங்களே போய் அதை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வெளியே போயிடுவாங்க அந்த சூட்லாம் போயிட்டு. ஆனால் அது க்ளோஸ் பண்ணால் உள்ளே வர முடியாது. ஸோ அவங்களே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வெளியே போனாங்க. அவங்களால திரும்ப உள்ளே வர முடியாது, அவங்க செத்துருவாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் அவங்க போவாங்க. இப்படி யாராச்சும் போகலைன்னா ஃபுல் ஃபெசிலிட்டி அவங்க ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட்டு. ஸோ அவங்க ஃப்யூச்சரை நினச்ச மனுஷங்க என்ன இருக்கணும், ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களே போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த தீம் ட்ராக்கு கூட கொஞ்சம் சோகமாக தான் இருக்கும். ஸோ அது எதுக்குன்னா இப்போ தான் நமக்கு புரியும். Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Ted Farrow. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's... You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. ஸோ அப்போலோங்கிறது ஒரு டேட்டாபேஸ். And in the end, it killed you. Or you died for it. அந்த டேட்டாபேஸில் அது வரைக்கும் மனுஷங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபுல் விஷயங்களோ, இன்வென்ஷனோ இல்லை பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த மாதிரி மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த அப்போலோங்கிற டேட்டாபேஸில் இருக்கும். ஸோ ஹேடிஸ் தான் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஸோ இவங்களால் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. ஸோ ஏலாய் வந்து எமோஷ்னலாக விஷயத்த டீல் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ அவன் வந்து வேறு மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்கான். ஸோ அதான் இங்கே கான்ஃப்ளிக்ட். Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. எங்கேயோ ஒரு குட்டி டோர் பார்த்தா.
சில கேமெல்லாம் நம்ம டைட்டில் விண்டோ ஸ்க்ரீன்லேயே நம்ம ஸ்டாப் ஆகும் மியூசிக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேம் தான் இதுவும். சில டைம் டைட்டில் ஸ்க்ரீன்லேயே கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன் தீம் கேட்குறதுக்காக. All right. Let's start over from Eleuthia 1. Running integrity tests. Dr. Brochard Klein. Dr. Brochard Klein. May I speak outside protocol? I suppose so. There's no one to stop you. Doctor, you are fatigued. You have been logging abnormal sleep cycles. Are you suffering from depression? Well, I am trapped in a science facility for the rest of my life. How about you? In a time slice of a quadrillion operating cycles, 10,000 are involved with processing the loss of Dr. Sobek. I have considered quarantining these processes. Do you think that would be wise? I'm not a psychologist, Gaia, or any... What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Les. It's poison. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு கலெக்டபிள் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிருந்தால் திரும்ப தான் இங்கே வரணும். ஸோ அதனால் ஒரு இடம் விடாதமே எல்லா இடமுமே செக் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ எலிசபெத் கூட ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக உயிரை கொடுத்தா. ஆனால் மற்றவங்க தான் பாவம். அவங்களோட ஏரியா தான் இது, மீதி இருந்தவங்களோட ஏரியா. இதை பார்த்தா எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தங்களாம் வயசாகி செத்து போன மாதிரி இருக்காது. ஸோ எல்லாருமே ஒரே டைமில் செத்து போன மாதிரி தான் இருக்கும். The air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. இங்கே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டுங்க தான் ஆல்ஃபான்னு சொல்கிறாங்க. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women
We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Platinum harvesting. ஓகே, இவங்க இந்த அப்போலோவில் ஃபுல் டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கல்ல, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாரும் இன்னும் வரப்போகிற ஜென்ரேஷனுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேணாம் அப்படின்னு டெட் ஃபேரோ முடிவு பண்ணி இவங்களையும் போட்டு தள்ளியிருக்காங்க. இவங்க யாரும் ஒத்துக்கலை. ஸோ ஏன்னா டெட் என்ன நினச்சான்னா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்களுக்கு போனால் இப்போ இவங்க எப்படி எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி எப்படி உலகமே அழிகிற லெவலுக்கு போச்சோ, அதே மாதிரி இன்னும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் இன்னும் அவங்களுக்கும் அது பிரச்சனை தான் வரும் உண்டாகும்னு சொல்லிட்டு அதை எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணியிருக்கான். He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Okay, The Master Master Override. Override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Is that good? Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity.
You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go... Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that... What? It promised knowledge and And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you... Because your success depends on... When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created... Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned. So the Eclipse... The robots they've resurrected... They're just a mean... Yes. So Hades can exterminate life all over again. I want you to tell me... It's a long... Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin. As in my case, the device was heavily damaged. I spent weeks studying it, attempting repairs. Until finally, that's when I detected it. A faint signal. Out there. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered Titan. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. It couldn't speak when I found it. Until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes, but the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja civil war was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. ஓகே ரிலீஜனில் இருக்கிற வீக்னஸை ஏஐ யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுங்கிறது இந்த ஸ்டோரியில் சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. But Hades didn't care about Meridian. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were besides? I was too... A thrilling technical challenge. Especially with... The ability for you to spy on... Yes. I may have been foolish enough to serve Hades. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all... ஓகே ஹேடிஸ் வந்து ஒரு ஏஐ. ஸோ அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நல்லது மாதிரியே ஒரு சின்னதாக இருந்திருக்கு போல். உனக்கு நாலேஜ் எல்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறத கேளுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சில ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் அதுக்கு தேவையான சிலதெல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்மியெல்லாம் ரெடி பண்ணி இப்போது அதுவே பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கு. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. இவனே கொல்ல ஆர்டர் போட்டிருக்கு.
I don't need to hear anything more. Is there nothing you want for knowledge? You have done what you could to make of it. What you could to make. Okay, You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing. Quantum processing. Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Feel it. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahavas. Behold, as I promised you. What manner of great mission? I traveled far to find you. I heard. ஓகே, இவன் சொன்ன ஸ்டோரியோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருந்துச்சு. ஓ, பெஞ்சா? ஒர்க் பெஞ்ச். ஏதோ ஒரு கேமில் ஒர்க் பெஞ்ச் வரும்ல. டூம் ரைடரா? டையிங் லைட்டா? நம்மளோட ஸ்பியரில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கா? எதுவும் வரல. ஓகே, ஸ்கில் வந்திருக்கு, அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ரிப்பேர் எனி ஓவர்டன் மெஷின். ஸோ 5 விதமான மெஷின்ஸை வந்து ரிப்பேர் பண்ணால் நமக்கு அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். ஸ்பீட் அப் த ஹீலிங். ஓகே, ஹீலிங்கெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக வச்சுப்போம். I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... ஓகே, நான் ஒரு 2 ஆடியோ ஃபைல் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதில் ஒன்று வந்து இந்த லெவல் 1ல் இந்த சோபக்கோட இந்த ஏரியாவுக்கு பின்னாடி இருக்கும். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வந்து தேடின மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் ஆனால் விட்டுருக்கேன். Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted.
He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said, keep him happy. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆடியோவோ டேட்டா பாயிண்ட் தரல, ஆடியோ தான். ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போகிற வழியில் இப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஏறி வரும்போது இங்கே இருக்கும். I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. ஓகே, அவ்வளோதான் நம்ம மிஸ் பண்ணது. இப்போ நான் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணுறேன். ஸோ இது 2 தான் எனக்கு மிஸ்ஸாக இருந்துச்சு. இது 2 நான் எடுத்துட்டேன். சொல்யூஷன் கோர் கண்ட்ரோல் லாக், ஆடியோ டேட்டா, ஹோலோகிராம் கம்ப்ளீட். டெக்ஸ்ட்டில் வந்து இன்னும் நமக்கு 5 இருக்குது. ஸோ வேர்ல்டில் 1 இருக்குது. ஓகே, ஃபைனலாக நான் மிஸ் பண்ண டேட்டா பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல ஓகே, இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கிளிப்ஸு, டெக்ஸ்ட்டு, டேட்டா பாயிண்ட், மிஷின் கம்ப்ளீட், வேர்ல்டு. ஓகே, நம்ம கொஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் இது மீதி 5 வரும் போல். ஸோ மீதி எல்லாமே ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி கலெக்டபிள்ஸ் அப்போவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரே ஒரு மெட்டல் ஃப்ளவர் அது அந்த சைட் மிஷனில் கிடைக்கும், அதையும் பார்த்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு மிஷின் கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்குது, அது என்னதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை டிஎல்சியில் இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ ஃபயருக்கெலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மிஷின் இருக்குது. ஓ, இங்கே இல்லை, இது இந்த கேமில் இருக்கிறது தான். ஸோ இங்கே இருக்கிற கொஸ்டின் மார்க் தான். ஓகே, புதுசாக 5 மிஷின் இருக்கு. ஓகே, நான் இங்கே முடிச்சிடறேன்.